everyone, welcome back to India's first animated live tuition. So let me see my people. എല്ലാവരും ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഉണ്ട് at sharp at 8:45 p.m. and I am here right over here and we are going to see the after class of the first chapter, real numbers, the most awaited, one of the most awaited chapters. Right, first chapter and after class എവിടെ മിസ് എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. And I am over here with our first chapter. So, shall we start? Yes, ready ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് yes, comments ഇട്ടേ. Tell me that you are ready. Yes, ma'am. We have some important topics to discuss from our first chapter and we have some confusions in some questions and we are going to see a brief of this chapter. Okay. So, important ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള questions ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. So, നമ്മൾ ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. Important questions, most frequently asked questions are going to be discussed in today's session. So, we'll begin, right? So, here we have our first question. Okay, what does the question say? The sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is. That's the first part, right? First question, first part. The sum of exponents in the yes, hi. Yes, exponents in the yes, 2 raised to 3. Here 3 is the exponent. Powers എഴുതുമ്പോൾ superscript ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് exponent, right? So this is what we call as exponent and I know that you people know all these things. And what does the question say? Sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Prime factorize ചെയ്യണം. We have to prime factorize 196. So quickly എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നേ? ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we go for the prime factors. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 2, 3, 5, 7, 11 etc. അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ 196നെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? എത്ര കിട്ടും? 98. Divide by 2, 98. Again, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ചെയ്തില്ലേ? And we get 49, right? 98 divided by 2, 49. Again, 49. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Which all numbers can be divided by 2? Units place even numbers. 0, 2, 4, 6 or 8. Even numbers ആണെങ്കിൽ units place 0, 2, 4, 6 or 8. ഈ numbers ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി 3, 49നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇല്ല. ഹൈ ഓക്കെ. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഏതാ? 49ന്റെ ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം. 7 into 7 is going to give you 49, right? 7 into 7 is going to give you 49. So എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. We divided 196 using the prime numbers and എങ്ങനെ എഴുതാം? 196 is equal to 2 into 2 into 7 into 7. ഇതല്ലേ അതിന്റെ prime factors? 2, 2, 7, 7. 2 into 2 into 7 into 7 will give you 196. Now, 2 into 2. 2 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 square. 7 into 7, 7 square. So, exponents in the sum of exponents of prime factors. ഇതാണ് prime factors. 196ന്റെ factors ആണ് ഇവരെല്ലാവരും prime numbers ആണ്. They all are prime numbers. So the prime factors of 196 is 2 into 2 and 7 and we can write 196 like this. 2 into 2 into 7 into 7. Okay, and 2 into 2 can be written as 2 square. 7 into 7 can be written as 7 square. So exponents ഏതൊക്കെയാ? Exponents 2 ന്റെ exponent 2 and 7 ന്റെ exponent also 2. So sum of exponents എന്തായിരിക്കും? 2 സ്ക്വയറിന്റെ 2 പ്ലസ് 7 സ്ക്വയറിന്റെ 2 is equal to 4. Sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is equal to 4 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. So shall we see the second part? Second part എന്താ? Explain why. ഇത് important ആണ്, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Very important previous year question ആണ്. Explain why 5 into 6 into 7 into 11
minus 3 into 2 into 7 into 11 is a composite number. So what do you mean by composite number? Composite number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൈം നമ്പേഴ്സും 1ഉം അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്താണ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. പ്രൈം നമ്പേഴ്സും 1ഉം അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്താണ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. 1 is neither prime nor a composite number. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? 5 into 6 into 7 into 11 minus 3 into 2 into 7 into 11. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. സോ ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആസ് പെർ അവർ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് എവറി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ്. അതായത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിനെ, ഒരു നമ്പറിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു അങ്ങനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. അല്ലേ? പ്രൈം നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എന്താ? 1ഉം ആ നമ്പറും ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. 1 ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? പ്രൈം നമ്പർ. കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 2 ഫാക്ടേഴ്സ്. 2 ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാ. കൺസിഡർ ദി നമ്പർ 5. 5 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ? ആണോ? യെസ്, പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് 5 is 5 into 1. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. ഇനി വേറൊരു നമ്പർ എടുക്ക്, 10. 10നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into 5 into 1 അല്ലേ? 2 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ്, 5 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. 1 is neither a prime nor a composite number. So more than 2 factors. പ്രൈം ഫാക്ടർ വേറെ, ഫാക്ടർ വേറെ. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് പ്രൈം ഫാക്ടർ or else just factor. So 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ, ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിഫറൻസ്, അറിയാലോ. ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ exclude 1 for the time being because it's not a prime number. Not a prime number, not a composite number. Prime numbers-ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പറിനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ it is known as a composite number. So ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മൈനസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ഇൻറ്റു ഇട്ട് എഴുതിയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പുറത്തെടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ ജസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ മാത്രം എഴുതാം. 5 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് 6? 6 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ മാത്രം എഴുതാം. 2 and 3 into 7 is a prime number, 11 is a prime number, 3 is a prime number, 2 is a prime number, 7 is a prime number and 11 is a prime number. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കോമൺ ആണ്. ഈ മൈനസിന് മുൻപും മൈനസിന് ശേഷവും ഇഫ് വി ഹാവ് ഹാവിങ് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദം ഔട്ട്സൈഡ്. ഏതൊക്കെയാ കോമൺ? 2, 3 and 7. ഈ 3 എണ്ണമാണ് എന്ത്? കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ പുറത്തെടുത്തു. ആൻഡ് 11 ഓൾസോ, റൈറ്റ്? 11ഉം കോമൺ ആണ്, റൈറ്റ്? 2 into 3 into 7 into 11 into പിന്നെന്തുണ്ട് മിച്ചമുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിച്ചം? 5 മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേമിലോ 3 into 2 into 7 into 11. 4ഉം പുറത്താ. പിന്നെന്താ മിച്ചമുള്ളത്? 1. Don't miss this 1. 0 എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്, ഇറ്റ്സ് 1. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 2 into 3 into 7 into 11 into what is 5 minus 1? 4. ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into 3 into 7 into 11 into what is 4? 2 into 2, right? 2 into 2. So ഇത് either you can solve this അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം. 2 into 2 into 2, what is it? 2 cube into 3 into 7 into 11. ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പർ, സോറി, ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ? വൈ? ബിക്കോസ് ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര വരുമെന്ന് ക്വിക്ലി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ എത്ര വരുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർ? 21 into 4 into 2, 8 into 11 is 88. Yes, 8, 16, 168, 16, 1848, which is a composite number, right? Because എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? It can be written as a product of prime numbers. As per our fundamental theorem of arithmetic, it is written as a product of prime numbers. So it is a composite number. And that's the reason why 5 into 6 into 7 into 11 minus 3 into 2 into 7 into 11 is a composite number. Easy അല്ലേ?
Okay, so we'll see the next question. Second question എന്താ? Find the LCM and HCF of 3 numbers തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ 3 numbers? 17, 23 and 29. ഇതാണ് 3 numbers. ഈ 3 നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താ? മൂന്നും എന്ത് നമ്പേഴ്സാ? എന്ത് നമ്പേഴ്സാ? What kind of numbers are they? They all are yes, they all are prime numbers. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Prime numbers ആണ്. So basic prime numbers ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. Yes. Yes, very good. It's prime number. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 1 and that number itself. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വേറെ ഒരു ഫാക്ടറും ഇല്ല, കാരണം അവർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈം ഫാക്ടർ. നൗ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ HCF and LCM? അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. LCM ഉം HCF ഉം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ HCF? ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. അവിടെ പ്രൈം എന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈം എന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ? ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. 3 പേരിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണോ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത്. യെസ്, HCF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പേരിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണോ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത്. പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഓൾസോ. ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ ഉള്ളത്? 1. സോ വാട്ട് ഈസ് HCF? HCF ഓഫ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? 17, 23, 29 is equal to 1. Now LCM എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? LCM എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? യെസ്, their highest power. ഓരോ ഫാക്ടറിന്റെയും ഹയസ്റ്റ് പവേഴ്സ് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പവേഴ്സ് ഏതാ? 17ന്റെ 17, 23യുടെ 23, 29ന്റെ 29. 17 raised to 1 into 23 raised to 1 into 29 raised to 1. Quickly പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, എത്ര വരും? 17 into 23 into 29 എത്ര വരും? യെസ്, എത്ര വന്നു? 42, 46, 4. Yes, 11,339 is their LCM. LCM HCF കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ. ആദ്യമേ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് 2നെ എഴുതുക. അതിൽ ലോവസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ലോവസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും HCF, ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും LCM. തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചൊക്കെ തോന്നും, ബട്ട് LCM ഈസ് ഓൾവേസ് ബിഗർ ദാൻ HCF. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് LCM ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HCF എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ്. എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വന്നതെന്ന് with proof ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന അല്ലേ? Yes. So what is the second question say? What is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? അപ്പോൾ HCF ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരുടെ HCF ആ? ആരുടെ HCF ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ? സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ്, സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്നുള്ളത്. സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് നോളജ് യു ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് 1. 1 എന്താണ്? Yes, it's neither prime nor composite. ഈ ഒരു കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ your answer will be wrong. തെറ്റിക്കും നിങ്ങൾ, തെറ്റിക്കും. Yes, very good. Thank you Infinite Productions, whoever it is. Yes, neither prime nor composite. അപ്പോൾ second number ഏതാ? 2 അല്ലേ? സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഏതാ? 2 പ്രൈം നമ്പർ ആണോ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ? 2 prime number ആണോ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ? യെസ്, സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഈസ് 2. തേർഡ് നമ്പർ 1, 2, 3. യെസ്, 3 എന്താണ്? 3 ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്. നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പറും സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും മതിയല്ലേ? സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. 3 എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പ്രൈം നമ്പർ. അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ? 4. So 4 is a composite number. So smallest composite number is 4 and the smallest prime number is 2. Yes, Hasim. Okay, Hasim. Thank you for your comments. Yes. And എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ? HCF ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ. HCF of 2,4 എത്ര വരും? Miss, how will I find that?
2 is equal to 2 raised to 1. 4 is equal to 2 into 2, which is equal to 2 square. രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാ? ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ 2. അതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഏതാ? 2 തന്നെ. That is equal to 2. കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ? 2. ചിലപ്പോൾ ചില നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ what will happen? Yeah. 6 എത്രയാ? Oh, we'll take another number. 12 is equal to 24 is equal to 12 എന്താ? 2 into 2 into 3. 4 into 3 is 12. ഇവിടെയോ? 2 into 3. Right. 4 into 2, 8. Yeah. 12 is equal to 2 into 2 into 3 and 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3. ഇനി HCF എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആരാ? 12ലും 24ലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആരാ? 2 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇതാണ് കോമൺ. കോമൺ ഇത്രയാണ് അല്ലേ? ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ്. സോ ഇത്രയും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോരം വരും? ഇതാണ് ഇവരുടെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? യെസ്, 2, 2 and 3. 24ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 2, 2, 2 and 3. ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ്, ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തോരം ഉണ്ടോ ദ ഹയസ്റ്റ്, ദ മാക്സിമം ഏതാണ്? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദെയർ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഇങ്ങനെയാണ് HCF കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. LCM വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു 3യും കൂടെ വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 24. ഓക്കെ, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എ ഹിന്റ്. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടാണ് HCF എങ്ങനെ LCM എങ്ങനെയെന്ന്. ഓക്കെ, സോ അത് കിട്ടി. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, the value of m is. അതായത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? What does the question say? HCF of 65 and 117. അപ്പോൾ HCF ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം. 65ന്റെയും 107ന്റെയും HCF കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ what should you do? What should you do? 65ഉം 117ഉം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. We should write it in the form of prime factors. So 65നെ എന്തും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? As you can see, 5 ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5 is a factor. So 5 കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. And you will be left with what? You will be left with, yes, 1, 15, 3. Yeah, that's correct. So 65 is equal to 5 into 13. Now what about 117? 2 പറ്റില്ല, 3 നോക്കാം. 3. Yes, 3 വരുമ്പോൾ 3 into 3, 9. And again 2 remaining, 27, 39. Yes, 39 correct. Yeah, again 3, 30. And this is equal to 3 into 3 into 13, which is a common factor. Highest common factor ഏതാണ്? അപ്പോൾ HCF എന്താ? HCF of 65, 117 is equal to 13. ഇനി ഈ highest common factor is expressible in the form. ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ 13നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 65m minus 117 എന്ന് എഴുതാം. HCF is expressible. HCFനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 65m minus 117. Then the value of m is, yes, so fast, not exactly, yes, the value of m എന്ത് ചെയ്യണം? 65m is equal to 170 is taken from left hand side to right hand side. Minus will become plus and it will be equal to what? 120, 130. Therefore, m is equal to, multiplication will become division, which implies m is equal to 2. The value of m is equal to 2, Hasim. 2. 13 എങ്ങനെ എഴുതാം? 65m minus 117. On solving this equation, we get m is equal to 2. Okay. D part. If HCF of 336,54 is equal to 6, find LCM. So we have learned a rule, right? What is that rule? Yes. LCM into HCF. This is really important. This chapter in the world LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. And this is not applicable for 3 numbers. 2 നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, 3 നമ്പേഴ്സിന് this is not applicable. Keep that in mind. So LCM HCF തന്നിട്ടുണ്ട്, right? HCF is given. So LCM എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Product of two numbers
divided by HCF. HCF in a right hand side multiplication became division. So what is it? Product of two numbers. Which are the two numbers? 336 into 54 divided by, what is the HCF? HCF is given as 6. Okay, sorry. Yeah. Always keep one thing in mind. I have told you many times. This direct multiply, then you are multiplying, then you are going to divide that number with 6. It's time consuming. Common factors cancel. So cancel it, finite and multiply. So 6 and 54, how many times will it go? 9 times. 9 into 6 is equal to 54. Yes, so 336 into 9. 5, 27, 32, 3, 9, 27, 30. And 3024 is equal to the LCM. LCM is 3024. Simple equation. LCM into HCF is equal to product of two numbers. Important ആണ് 1 or 2 മാർക്സിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും. Really important. ചിലപ്പോൾ LCM തന്നിട്ട് HCF കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. So really important. Make sure that you know this equation. And second question കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. So we'll move to the third question. There is, അപ്പോൾ ഇനി LCM and HCF we are going to see 2-3 problems based on this, because many of you are having confusion. Examine a question കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ which one should I use? LCM or HCF? ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. But still for the others who don't know, we have a certain concept. One thing, അന്നേരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് LCM is either HCF is either less than or equal to LCM. ഈ കാര്യം with proof I have taught you. HCF is either less than or equal to the LCM. Highest എന്ന വാക്കുണ്ട്, ഇവിടെ least എന്ന വാക്കുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് don't misunderstand, don't misjudge. This is multiple and this is factor. Know the difference. What is multiple? What is factor? Factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6ന്റെ factors ആണ് 2ഉം 3ഉം. 6ന്റെ multiples ആണ് 6, 12, 18, 24. So which is more? Multiple is always more. Factor is less. Okay. So highest common factor is either less than or equal to LCM. Whatever number you take. So this idea manasiluntayal, you can do any problem from this chapter. Okay. So what does the question say? There is a circular path around a sports field. Yes. Is coming to that. What is sports field? Sports field in a circular path. There is a circular path. Sonia takes 18 minutes to drive one round around the field. So Sonia, എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു? 18 minutes. And while Ravi takes 12 minutes for the same. Ravi എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു? 12 minutes. So who is faster? Of course Ravi is faster. None of our business. Suppose they both start at the same point. Same point il start ചെയ്തു. At the same time go in the same direction. They run, they drive, they keep on driving. And what do we have to find? After how many minutes will they meet again at the starting point? Yeah, this question we will discuss class, but still again for the others who were not there, how many minutes will they meet again at the starting point? Here we should use the LCM or HCF. What should we use? Yes. Why? The reason, Hasim. Yeah. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? How can we understand whether to take the LCM or HCF? I have told you HCF is lesser than or equal to the LCM. So ഇവിടെ Sonia and Ravi രണ്ടുപേരും ഓടുകയാണ്. So for Sonia, she will take 18 minutes. ഒരു round complete ചെയ്യാൻ she will take 18 minutes, right? She will take 18 minutes. Yeah, coming to that. She will take 18 minutes. Ravi will take 12 minutes. So Ravi, just consider the situation. Imagine the situation. So what is happening really? Sonia and Ravi, they both started at the same point at the same time. Ravi, after 12 minutes, now I am talking about Ravi. After 12 minutes, he completed one circle and reached at the initial position. Okay, after 12 minutes. What is the case of Sonia at that time? 12 minutes കൊണ്ട് Ravi ഇവിടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് one round complete ചെയ്തത്. What about Sonia? Did she complete one full round? No. For her to complete the full round, she needs 6 minutes more. Sonia drive ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. Ravi 12 minutesൽ ഇവിടെ എത്തി. But Sonia is still driving to complete her one cycle, right? So first cycle will they meet or not? 18 minutes അല്ലെങ്കിൽ 12 minutes കഴിയുമ്പോൾ അവർ meet ചെയ്യുവോ? Will they meet? No.
പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ 1 റൗണ്ട് 2 റൗണ്ട് 3 റൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ മീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ നോക്കിയേ, രവി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് 12 മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ സോണിയ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ, പുറകിൽ 18 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സോണിയ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ പതുക്കെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, രവി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അന്നേരവും സോണിയ പുറകെ പതുക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. 18 മിനിറ്റ്സ്, ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് മോർ ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, 1 റൗണ്ട് ഒരാൾ 12 മിനിറ്റ്സ്, ദ അതർ വൺ 18 മിനിറ്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുവോ? ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുവോ? നോ, they will have to go for the second or the third round, which means their time is increasing or decreasing. അപ്പോൾ അവരുടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം കൂടുവാണോ കുറയുവാണോ? Increase or decrease? They will meet in a time lesser than this or in a time more than this. അവർ ഉടനെ മീറ്റ് ചെയ്യുവോ, മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിനുള്ളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുവോ, അതോ more than that will they take? Yes, they will take more than 12 or 18 minutes. അല്ലേ? Yes, more. So more means we should go for the LCM. Less ആണെങ്കിൽ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ കുറവാണെങ്കിൽ we go for HCF. Keep that in mind. കുറവാണെങ്കിൽ we go for HCF. Here they will take more time. So we prefer, so we go for LCM. We will see 2-3 problems more. അപ്പോൾ clear ആവും. Therefore LCM of 18,12 എത്ര വരും? LCM എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? 18 എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into 3 into 3. What about 12? 2 into 2 into 3. Right. Common ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു തവണ എടുക്കുക. പക്ഷേ അത് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് 2 and 3. So we took them one time. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിച്ചം? 1 3 is left, 1 2 is left. ഇത് കോമൺ ആണ്. കോമൺ ഫാക്ടർ ബീൻ ടേക്കൺ ഓൺലി വൺസ്. മിച്ചമുള്ളത് we just directly multiply. ഓക്കെ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് 1 ടൈം എഴുതി, ആൻഡ് മിച്ചമുള്ളത് we just directly multiply for LCM. Okay, LCM is more, so മിച്ചമുള്ള എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചു. What is the final answer? 2 into 3 is 6, and again 2 into 3 is 6. 6 into 6, 36 minutes. So they will meet after 36 minutes. ഇത് ഈ സെന്റൻസ് കൂടെ എഴുതണം. They will meet again after 36 minutes. എന്തുകൊണ്ടാണ് LCM എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിനുള്ളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. They will take more time. So yes, 36 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. So we'll see one more question. In a seminar, the number of participants listen to the question carefully. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം. We are trying to derive something, we are trying to form something. So always read the question very well, thoroughly. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. What is the first sentence say? Seminar ഉണ്ട്. So 3 languages, Hindi, English, not languages, 3 subjects. Hindi, English and Mathematics. ഇതിന് number of participants ഉണ്ട് 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number. So minimum എന്ന് കണ്ട വാക്കിൽ വീഴരുത്. Minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. അപ്പോൾ എന്താ minimum number of rooms? So we have 60, 84, 108. ഇത്രയും participants ഉണ്ട്. We have these many participants, 60, 84 and 108. My question is, they have to be accommodated. Yes. Yes, Hasim, you are correct. We need to accommodate them in certain rooms. So ഒരു റൂമിൽ കുറേ പേര് കൊള്ളുവോ, ഒരാളെ കൊള്ളത്തുള്ളൂ? ഒരു റൂമിൽ ഇവരിൽ കുറേ പേരെ കയറ്റാം, ഒരു 10ഓ 12ഓ എത്രയോ. We can accommodate some people. So ഇത്രയും ആൾക്കാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് വേണോ, കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് വേണോ? We have these many people. അവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് വേണോ, കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് വേണോ? ഒരു റൂമിൽ കുറേ പേരെ കയറ്റാം. തിങ്ക് ഒരു റൂമിൽ കുറേ പേരെ നമുക്ക് കയറ്റാം. ഇവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് വേണോ, കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് വേണോ? കുറവ്. ലെസ്. We need less, which means we should go for the HCF. If it is less, we should go for HCF. If it is more, we should go for LCM. So കുറവ് നമ്പർ മതി. ഇനി my next question. ഇവരുടെ HCF കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ when we find the HCF, what are we actually getting? ഇത് HCF കണ്ടുപിടിച്ചാൽ what are we getting? We are finding the HCF of what? People. We are finding the HCF of people. 60 people, 84 people, 108 people.
അപ്പോൾ നമുക്ക് HCF എടുത്താലും എന്താ കിട്ടുന്നത്? We are getting the HCF of people. ഒരു റൂമിൽ എത്ര പേരിരിക്കാം എന്നുള്ള എണ്ണമാണ് കിട്ടുന്നത്. Because we are taking the HCF of what? 60 people, 84 people, 108 people. People HCF എടുത്താൽ people തന്നെയല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. റൂം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. So first we will find their HCF. So what is their HCF? 60. 2 into, okay. Miss, from imagination, how are you finding their factors? Prime factorization, this is what I am doing. Okay. Factors, you go for prime factorization. Yeah, this is it. This is how I get the factors. So don't think I am bringing it up from somewhere. 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5. What about 84? 84. Again, ചെയ്തു കാണിക്കണോ? 2 into 48. Sorry, 84. Yeah, 2 into 42 will give you 84. Again, 42 can be written as 2 into 21. 21 can be written as 3 into 7. Okay, you go for the prime factorization. You go for the prime factorization. Try that. Okay, 21 into 2, 42 into 2, 84. Yeah, now 108. 2 into 108, 54 into 2 into 27. 3 into 3 into 3. 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Prime factorization, okay, you will get the answer. So what is the HCF? 2 is common factor. Again we have one more 2. Again we have one more 3. So what is the common factor? Highest common factor. Highest common factor is equal to 2 into 2 into 3. I think or I hope you are clear with why we went for HCF. Okay, HCF എന്താ എടുത്തതെന്ന് സംശയമില്ലല്ലോ. Because we want only lesser number of rooms. That's why. Now we got 4 into 3, 12. What is this? People. This people ano? Hindi people, English people, mathematics people. So this is also people. So one room, one room il etra peru pattum? One room can accommodate 12 people. If your question was how many people would have been there in a room, then you could stop here. 12 people in a room. അതായത് ഒരു റൂമിൽ ഒന്നെങ്കിൽ 12 ഹിന്ദി പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ 12 ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ 12 മാത്തമാറ്റിക്സ് പീപ്പിൾ. ബിക്കോസ് 12 is a factor of all these numbers. സോ ഒന്നെങ്കിൽ 12 ഹിന്ദിക്കാർ, ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സ്, ഓർ 12 English participants, or 108 mathematics participants. Okay. Okay. Now, what is our question demand? Minimum number of rooms required. നമുക്ക് വേണ്ടത് number of people അല്ല. What do we want? The number of rooms. അപ്പോൾ total people ഉണ്ട്. ഒരു റൂമിൽ 12 പേരുണ്ട്. Total people ഏതാണ് മിസ്? What is the total people? 60 plus 84 plus 108 is equal to total people. മൊത്തം ഇത്ര പേരാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മൊത്തം ഇത്ര പേരാ വന്നിരിക്കുന്നത്. വൺ റൂമിൽ എത്ര പേരാ? One room can accommodate 12 people. ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത്. So, how many rooms? How many rooms? ഒരു റൂമിൽ 12, രണ്ടാമത്തെ റൂമിൽ 12, മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ 12. How many people are there in total? Yes, 108 plus 84 plus 60. 60, 120, 144, 244, 252, right? 252 people are there. So, number of rooms എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Number of rooms is equal to total number of people, basic max, total number of people divided by 12. 12 എവിടെ നിന്ന് വന്നാ? ഒരു റൂമിലെ people. So, what is it? 252, or is it 250 to 60, 120, 144, 244. Yeah, it is. Yeah, 252 divided by 12, and that is equal to 12, 24, so 21. 21 rooms are needed to accommodate 252 people. So, എത്രയാ? 21 റൂംസിൽ. ഒരു റൂമിൽ കുറച്ച് ഹിന്ദിക്കാർ, 12 into 5. So, 5 റൂംസിൽ ഹിന്ദി പീപ്പിൾ. Then English people is 12 into 7, I think so. Yeah, 12 into 7. 7 rooms Hindi people, English people, and the remaining 5 plus 7, 12. Remaining 9 rooms are our mathematics people are there. Okay, so in total 21 rooms 12 vechittu aalkare divide ചെയ്തു കൊടുത്തു.
Now next question. 3 sets of English, Hindi and Mathematics. Oh, idu vittu pothilla. English, Hindi and Mathematics books have to be stacked. Appo endha English inde, Hindi inde, Mathematics inde? Yes. Books undu, we have the books and they have to be stacked. Stack cheyannu parnja endha? Stack. Yeah, next year +1 il computer science കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും what do you mean by stacking. Stacking means coin ഒക്കെ stack ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല. We don't have anything to show. Yeah, anyways. Stack ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one above the other അടുക്കി വെക്കുക. അടുക്കി ഒതുക്കി ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് പോലെ വെക്കുക. So that is known as stacking. Coins ഇങ്ങനെ stack ചെയ്ത് വെക്കുക. Books ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ arrange ചെയ്ത് വെക്കൂല. That is known as stacking. മുകളിലായിട്ട് വെക്കുന്നത്. Have to be stacked in such a way that അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കുറച്ച് ബുക്സ് yeah books and Hindi books, mathematics books have to be stacked in such a way that all books are stored topic wise. So topic wise stack ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു സ്റ്റാക്ക് അല്ല, 2 3 4 എത്രയൊക്കെയോ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എത്രയോ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിന് എത്രയോ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ഹിന്ദിക്ക് എത്രയോ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൾസോ ഹാവ് സം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് സെയിം. സോ എല്ലാ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആ, കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയത്തൊന്നുമില്ല. ഈച്ച് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്? ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് 96, ഹിന്ദി ബുക്സ് 240, നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്സ് 336 mathematics books. Now, assuming that the books are of same thickness aanu, same height aanu, everything is the same, determine the number of stacks of English, Hindi and mathematics. We have to determine the number of stacks. So, my question, we have 96 books, 96 books, 240 books, 336 books. My question is, when you are arranging them into stacks, the number of stacks, yes, the number of stacks is lesser or more. What is it? സ്റ്റാക്കുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എണ്ണം കമ്പയർഡ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ്, സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണോ, അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് മോർ ഓർ ലെസ്? Quickly. Yes. More or less? Yes, it is lesser compared to the number of books. So we go for LCM or HCF. So we go for, if it is less, we go for HCF. So what is HCF? 96, 240 and 336, right? 96, 240. Yes, 336. Quickly, എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു? 96 എത്രയാ? 240 എത്രയാ? 336 എത്രയാ? 2 into, what happens with 96? 48, again 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3. Yeah, this is the prime factorization. 240. 2 into 5, 10 into 24. What is 24? 2 into 12, 2 into 3. I hope this is correct. Right. 336. Yeah, 336 I think I should do and see. 112, right? Again go for 2. 56, yeah. Again 2. 28, 29, 30, yes. Again 2, 14, yeah. 2, 7, yeah. 3 into, 2 into, 2 into, 2 into, one more 2, right? 2 into 7. Do the prime factorization and see what you will get. So, which are the common factors? Common factors 2, yes, and a 3. So, what is the common factor? 2 into, 2 into, 2 into, 2 into 3, and that is equal to 6, 12, 24, 48. 48 is the common factor, right? Highest common factor 48. 48. Yes. 48 is the highest common factor. Again my question. What is this 48? What is this 48? 48 and
ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സിന്റെ എണ്ണം, ഹിന്ദി ബുക്സിന്റെ എണ്ണം, മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്സിന്റെ എണ്ണം. സോ ഇതെന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ? ഇൻ എ സ്റ്റാക്ക്. എപ്പോഴും HCF എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തിന്റെ HCF ആണോ എടുത്തത് അതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി HCF? You will get the same factors. ഇവിടെ എന്തിന്റെ HCF ആ? Number of English books is 96. Number of Hindi books is 240. Number of mathematics books is 300. No, it's not stacks. Number of books ആണ് 96. Number of Hindi books ആണ് 240. Number of mathematics books ആണ് 336. So, your HCF will also be number of books. 48 books. Because you found the HCF of number of books. ബുക്സിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ HCF കണ്ടുപിടിച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബുക്സിന്റെ എണ്ണം. ഓക്കെ, എന്തിന്റെ HCF ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചെക്ക് യുവർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ഫൗണ്ട് ദ HCF ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ റൂം. സോ റൂം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചെയ്തു. നൗ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഫൗണ്ട് ദി HCF which is also ഒരു സ്റ്റാക്കിലുള്ള ബുക്കുകളുടെ എണ്ണമാണ്. One stack consists of 48 books, right? Now what do we have to find? Books are of same thickness. Determine the number of stacks. We have to determine the number of stacks. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. But English, Hindi, Mathematics separate ആയിട്ട് വേണം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വേണം. ടുഗദർ ആയിട്ടാണോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സ്റ്റാക്കുകൾ, ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ഹിന്ദിക്ക് എത്ര സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്സിന് എത്ര സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ആസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ്, വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് യു ഡൺ? 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 48. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ്. ഇവിടെ എന്താ? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി വി നീഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ഫോർ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, റൈറ്റ്? English, Hindi and mathematics. These are the three you have to find. English total എത്ര book ഉണ്ട്? How many books are there in a stack? English total 96 divided by 48. What will you get? Total number of books for English divided by number of books in a stack. Englishന് കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിന് we have some books. Okay, some books. ഇതിൽ total we have 96 books. For English we have 96 books. And ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ one stack contain how many? 48. ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ 48 ഉണ്ട്. So how will you find the number of stacks? എത്ര സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Total divided by number of books in a stack. Yes, and that is 96 divided by 48 which is equal to 2. Now what about Hindi? Hindiക്ക് 240 ഉണ്ട്, divided by 48. 48 into 10 is 480. So its half is 240. So it is 5. Again 336 divided by 48. This one is complicated. 8 into 7. 8 into 7. 48 into 7. Let me see. 49, 56, 5, 28, 28, yeah, 336, 7. So these are the number of stacks, right? ഇതാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എണ്ണം. So keep one thing in mind. HCF is taken when you need a lesser number compared to the given numbers. LCM is taken when you need a number bigger than the given numbers. First thing to keep in mind. Second thing, when you are taking the LCM or HCF of certain things. Suppose if you are taking the HCF or the LCM of people, the number of people, the HCF or the LCM you get will also be number of people. Like we have seen the two questions. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലും കണ്ട പോലെ പീപ്പിളിന്റെ എണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, പീപ്പിളിന്റെ HCF ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ the HCF you get is also number of people. ബുക്സിന്റെ എണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ the HCF you get is also ബുക്സിന്റെ എണ്ണം. ഓക്കെ, മുമ്പേ റൂം ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്തിനാ ചെയ്തത്? ബുക്ക് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് എന്തിനാ ചെയ്തത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, 7 stacks for mathematics. So that's a kind of question that has the probability to ask, and we'll see 2 more questions. Like this is easier for you, right? 5 minus root 3 is irrational. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും?
let our assumption, you remember that, right? 5 minus root 3, yes sir, I need, yes, be a rational number, alle? Irrational aanennu prove cheyan, what do? We assume that it is a rational number. Then what will we do? 5 minus root 3 is equal to a by b. So whenever we are introducing new terms, we should say what they are. A and B are co-prime. What do you mean by co-prime? They do not have any factors other than 1. Co-prime ennu parnal, they both do not have any common factors other than 1. Yes. So co-prime aanu ennu ezhuthi. Anganeyanengil separate in this process, what do? Separate the irrational number. Namakkariyam the irrational number eda? Root 2, root 3, root 5. These are the irrational numbers that we know. So from that, separate the irrational numbers. So how will you separate? Sir? Okay. Yeah. How will you separate the irrational number? 5 is equal to a by b plus root 3. Root 3 positive, root 3 aki. Negative sign we avoided. So positive root 3 aki. Now a by b. As per our knowledge, yes, it's a rational number. So adinu endu idu? Right hand side like eduthu. Now we got root 3, right? Root 3 namakku kitti. And to our knowledge, so a by b is a rational number, right? A by b is a rational number, but root 3 is irrational, right? Root 3 is irrational. We have what? We have 5a and b, which are rational numbers, right? Rational numbers. 5 is a rational number, we know that. And to our assumption, a and b are also rational numbers. They are co-prime numbers, they are rational numbers. But root 3 is irrational, therefore 5 minus root 3 is an irrational number. This is class just brushing up your knowledge. Yes, root 3 is irrational number. 5a and b are rational numbers. This contradicts our statement, the fact that root 3 is irrational. So 5a and b are rational numbers, but root 3 is supposed to be a rational number, but it is an irrational number. So 5 minus root 3 is an irrational number. Similarly, the second question, 1 by root 2. Again, assume that I am not going for the entire script. You know the script, a by b, which is a rational number. Now, again, separate our irrational number. This irrational number is b is equal to root 2a, which implies root 2 is equal to b by a. Cross multiplication, then division. Root 2. Nammade irrational number ne separate eduthu. B is a rational number, a is a rational number. So b by a is also a rational number, but then root 2 should be a rational number, but it contradicts the fact that root 2 is irrational. Therefore, 1 by root 2 is irrational. The details on the it's clearly written in your textbook and we have seen problems, right? So I was just briefing up. We have discussed such questions also have a chance to be asked in your exam. Okay. This proof in detail, but keep in mind, because you know this concept, it's already in your textbook and we have told it, we have discussed many questions based on this. So I'm not going to do an overall explanation for this. So these are the main things that are supposed to be asked from our first chapter. Baki portions okay, Euclid's division lemma, revisiting rational numbers, everything is deleted. Okay, revisiting rational numbers to convert in the is deleted. We have revisiting rational numbers. Okay. So this is our first chapter main chances of the question. So I hope this is clear to you. So if it is that much clear to you, and if you have any use with this, I know that you have the use. These are some of the main questions that have the probability to be asked in exam. So share it with your friends and your neighbors, relatives, etc. So see you with another after class of hopefully our second chapter. So until then, take care. Bye.